Hello everyone, and welcome to Live to tell the tale. where we go live to tell your tale. My name is Aidil. And my name is Yanto. My name is Farah. And I am Nakia Ayub. Okay. First and foremost, Wow. kita nak susun 10 jari untuk minta maaf sebab kita delay lah daripada jam dijanjikan pukul 9. Habis lepas tu kita oleh sebab tertentu kita drag sampai pukul 10. Memang penuh dengan cabaran on the first day of going live. Masya Allah. And our new segment. Tapi tak apa. Oleh kerana kita know that this is going to be insyaAllah a very very good segment. Yang insyaAllah Hopefully it's worth it lah. Yes, worth it. Yeah. So, terima kasih kepada korang yang masih tunggu daripada tadi. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak and really apologize for the delay. Yeah. Apa yang telah berlaku was something beyond our control and explanation even. Betul. So, kita tak nak cakap sekarang sebab kita masih dekat tempat sini. Okay. So, kita just leave it at that lah. Senang kata, yelah kita punya judul pada malam ini, kita punya horror, kita punya theme is horror. So, read between the lines. Faham-faham je lah kenapa. Faham, yes. Okay, so selamat datang sekali lagi kepada kita punya newest segment, Live to Tell the Tale. Yes, and sekian lama kepada PO viewers yang kita dah lama tak nampak korang semenjak kita punya season 4 POV videos. Betul. Yes, and tiba-tiba kita keluarkan this live segment. Mesti korang macam like Terkejut. terkejut sih apa cerita ni kan. So actually there is a reason kenapa kita decided untuk buat this new segment, Live to Tell the Tale. Yeah. So of course kita for the PO viewers kan, PO viewers banyak dah submit stories, cerita-cerita yang diorang nak buat balik semula jadi another video lah kan. Tapi pasal dah terlalu banyak stories yang submitted dan ada pula yang tak boleh kesampaian untuk jadi sebuah video, kita buat this segment specially untuk cerita-cerita yang dikatakan Dihantar tadi lah. lah, yang dihantar tu lah. Faham. Yeah. Betul tu. tak. I tengah terfikir. Tak ada. Diorang ni siapa? Actually, the first thing aku nak cakap, I was expecting you to answer. Tapi kau siapa I macam terfikir. Diorang ni siapa? Pernah ke dalam T-shirt ni? Aku pun macam kenapa aku kat sini? Okay, so kepada korang yang di luar sana, this new segment is actually a collaboration between THS POV and also Outside In Podcast. Yes. Diorang actually lari daripada diorang punya main expected Yes, topic, which is definitely. about Betul. marriage and relationships. Marriage relationship counselling. Is it counselling? Tak lah, kita bukan Kita professional. counsel on the side. InsyaAllah. Mana tahu satu hari korang boleh jadi InsyaAllah. counselor. InsyaAllah. Yes, so kita actually manage untuk seret dorang kan, untuk Seret seret dorang untuk cerita-cerita hantu. So tapi kalau korang berminat untuk actually find out more about your content, which is actually about marriage, very very useful topics and content. Maybe korang want to share a bit about what you guys do? Yeah, so basically kita punya content is about marriage. Our tagline is honest conversations about relationships and marriage. Yeah. So our episodes features guests, other professionals, all talking about marriage, family and as such lah. So you know, if you are getting married ataupun you dah married, you becoming parents, I think listening to our episode insyaAllah will benefit all of you. So if you want to follow us, you can follow us on Outside In SG on all social platforms. Yes, so akan ada keluar nanti kita sebentar lagi mereka punya banner. Outside In Okay, SG. korang boleh follow on all platforms yang Instagram, 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 TikTok, YouTube TikTok. and Spotify. Yes, and yes, please sila follow dorang. If korang suka dengar suara dorang ni dengan ni calming voices Masya Yes. Allah. Kalau nak dengar suara memekak macam Kak Ponti aku ni suara. Okay, so Oh yes, okay. So anyway, talking about kita hari ni tak nak berbual pasal marriage lah, right? Yes. So this is a new segment, and the I think lah personally the best thing about this segment is that it is live and we can interact with you guys. You guys can actually send in your stories with different means. You can call in. You can actually call in and you watch us. You know, on YouTube you call. We are talking to you. Yes. Nampak tu nombor di bawah tu. Betul. Yes. Tapi kalau malu, you can also submit your stories through email. Semua dia punya information ada kat bawah lah. betul. And also comment. Jangan lupa untuk comment Comment, juga. comment. Yes. Tapi kalau comment tu kita berpada-pada Yes, lah. kita want to have a very healthy community. Betul. Dan pasal kita ni dianggap macam satu family yang besar lah. Betul. Yes, So kita betul. nak korang komen yang positif, korang komen yang terbaik
Bukan untuk kita saja, tapi untuk yang ada viewers jugalah. Betul. Senang kita start off with ground rules lah. Oh, faham. Okay. First of it, yang nak call tu, call bila korang nampak banner kat bawah. Itu dia punya kira tanda-tanda. Okay, you can call in already. Selagi korang tak dapat banner tu, jangan call. Yes, this banner you are seeing Pasal right kita dengan Syuk lagi menceritakan. Tak nak potong steam lah macam orang betul. kata. Jadi kasihlah kita pun kongsi pengalaman Yes. kita ke orang lain, sampaikan pengalaman mereka. That's right. Dan tapi bila macam apa Aidil cakap, kalau nombor tu keluar sila telefon. Yes. Tapi kalau korang prank call ke apa benda semua, tak akan dijawab. Kita ada orang di belakang kamera yang akan melayani korang dulu kat telefon. Yeah, so from there then when the time is right, kita akan berkongsi lah di live ni. Yes, but Correct. we also have kita ikut topik guys kan. So talking about topics, this first episode Yes. punya topik is apa? Black magic. Yes, Black Magic. So korang boleh call in with your stories. Kita main One more effect. time. One more time. Sama-sama sama-sama. Okay. 1, 2. Suara aku bab. Okay, cepat. 1, 2, 3. Black magic. Mahal tu. Sudahlah tadi dah ada benda. Faham, dah ada benda. Okay, mengundang ya. Let's not mengundang. Okay, so yes, topik malam ini adalah tentang sihir ataupun black magic. Jadi kalau korang ada pengalaman yang pahit yang korang nak kongsi sama kita, nak apa ni orang kata curhat lah Betul. boleh telefon juga. Tapi first up for tonight, siapa antara kita akan ceritakan? Aidil. Aidil, Yes. Ravelina. Ini orang. Evelina. Evelina. Aku tarik dia punya Potong nyanyian. steam Okay, so Aidil akan start get the ball rolling untuk malam Bismillah. ini. Bismillah. Okay, without further ado. Oh. Since cerita kita bertibakan what do you call it, Black Magic kan? Okay. Ada satu. Cerita ni berlaku many years back, but it's not my story lah. Ni cerita daripada my uncle sebelah mak, which is abang my mum lah. Okay. So zaman dulu ni kan, diorang tinggal dekat kampung. And you know lah setting kampung macam mana kan. My mum punya family is quite big. Tapi on that time tu kan, ramai yang dia punya adik-adik dah pindah lah. Jadi yang tinggal di rumah tu cuma my grandparents, my mum, and tak silap I lagi dua adik-adik. So total adik-adik tinggal kat situ 3 or 4 if I remember correctly lah. So what happens was, okay, I cut short lah. What happened was, dekat sana kan, kampung that senang kata that area lah is known to have satu bomo ni yang quite famous lah kan. Okay. Bukan buat benda yang baik, tapi it's the other way around lah. Black magic lah. Yes, Dan dia Black Magic lah. hantar barang untuk menganiayai orang lain, is it? Yes. Faham. Dia akan terima bayaran untuk condemn orang, untuk matikan orang, to send, sihir, this and that lah. Right. All the bad things. But the orang kampung masih still accept him as part of the Itu- dia singkir. That's the thing. I think mungkin lah orang kampung pun macam takut kot. I don't know. Because this part I belum tanya my uncle lah. I mean, kenapa masih ada kandikat tinggal kat sana kan? Tapi I punya fikiran maybe diorang takut ke apa, I'm not too sure. Faham. Okay. Okay. So what happened was, dekat sana, what my uncle told me kan, every night lepas pukul 12 midnight, satu pagi around that time kan, mesti ada gangguan seperti anjing menyalak. Alamak. That is common Anjing menyalak biasa. Ya. Tapi yang buat dia macam menyeramkan, the whole neighborhood, the whole kampung kan, dia kena masa macam apa tau, orang ketuk pintu, pergi satu pintu ketuk, kira mengganggu lah. Orang tengah tidur, Semua mengganggu. rumah dikena ganggu. Semua orang kampung kat situ semua kena. Faham. So my uncle ni masih tengah muda-muda, dia macam very curious lah kan. What he did was, dia dengan my mum tau, diorang tak tidur malam-malam pasal every time dia tertidur terbangun pasal bunyi ketukan ni lah. So my uncle cakap, "Dek, apa kata kita cuba ngintip
Kita tengok apa benda ni yang ketuk-ketuk ni. Faham. So my mum cakap okay lah, let's go, let's do it lah. Besok kita try tak mau tidur. Oh. Because you all stay up in the middle of the night to Yes, catch thing. pasal it's sama timing yang terjadi. Jadi diorang plan lah. Okay, dah tahu kan timing sekian. Okay, let's do it lah. So datangnya besok, diorang tak tidur tau. So dalam pukul, nak dekat lah, dalam pukul 12 gitu kan. Okay, rumah kampung my arwah tu ni kan, rumah diorang ni, from the living room tu yang pintu tu nak keluar, atap dekat atas dia ada macam apa orang cakap boleh tengok ventilation hole. Yes, ventilation hole. Dia untuk menjenguk kat luar lah. Okay. So what my uncle buat ni, bila dah malam-malam yang nak dekat pukul 12 ni, dia nak ambil kerusi, dia naik atas kerusi tu dan dia jenguk dekat tempat yang ventilation hole tu. So it's clear cut, nampak. And the best thing apa tau, rumah bomoh tu is opposite rumah pakcik aku. Oh, really boleh nampak direct lah kira-kira. Yes. Okay. Wah, of all places Betul. Bila dia dah naik atas tengok tu sabar. kan. Kalau inilah tengok, inilah ada gambar yang kat atas tu. macam Yes, ventilation hole betul. dia, Macam gini lah. macam gini rumah dia lah. Faham. Yang lubang-lubang ke atas tu lah. Ini Betul. macam rumah kampung lah kan. Oh ya, ya, memang ya. kan. Kampung Okay. setting dia Okay. orang buat gitu biar angin masuk kot. Faham. Okay. Okay, got it. So dia ambil kerusi, dia manjat atas, dia tengok. Mula-mula tengok tak ada apa-apa tau. So dia bilang mak aku, cakap, "Dik, tak ada apa-apa pun. Tak ada anjing bunyi anjing, tak ada orang ketuk." So my mom was saying like, "Tak apa, tunggu je." So dia tunggu tengok. Sekali bila after few minutes dah berlalu, yang bomoh kat opposite tu, dia keluar. Dia pergi few steps betul-betul dekat dengan daerah pokok besar. Pasal sana ada satu pokok besar. Dia pergi dekat pokok besar sana. Dia pakai kain kan. Dia pakai you tahu you know the singlet Singlet lah. gitu. Pakcik yang warna putih tu lah. Dengan dia pegang apa tau? Macam kemenyan lah. From what pakcik aku cakap, is maybe a kemenyan. Okay. Nak tengah berasap kan. Dia pergi bawah pokok. Dia letak kemenyan tu bawah kelengkang kaki dia. Dia tengah diri betul-betul tengah dekat kemenyan tu. Kira asap dia pergi kat ni lah, masuk kain dia. Okay. Dia macam mengalu-alukan bau dia lah. Yes. Okay. Bukan tu je tau. Okay. Yang weird part is, dia angkat kain dia daripada bawah, slowly dia pergi sampai atas kepala dia. Lepas tu dia ikat. Macam yang kat belakang tu Oh. Itu jangan tunggu. Yang tu. Terus dia dah ikat. After a few minutes, I think dia tengah baca mantra ke apa ke, I tak tahulah. Terus bila buka balik, jatuh, dia macam jadi, you know, what do you call it, transform. Seperti macam anjing tau. Wait, legit. Dia macam merubahkan diri dia menjadi macam anjing. Wow. That's what my uncle cakap lah. Dia macam jadi, daripada apa pakcik nampak, dia jadi macam anjing. Okay. Wait, anjing dia masih berdiri ke terus on Diri. Dia berdiri. Anjing werewolf. Dia macam I don't know lah. macam werewolf. Mungkin back then tak tahu term Werewolf. werewolf. Tapi I cakap, I did ask my uncle, is it werewolf, serigala? Tidak, it's just half human, half anjing. Oh my god. Kan? Oh my god, dah macam similar tu cerita movie KKN kan. Ada satu part ni the bomoh actually change Tapi to dia become a dog. change full tau. Full, ni tak full. Dia tak full. Jadi dia boleh jalan sambil berupa anjing. Okay, wait, then after that what happened? Sabar. Lepas tu dia dah jatuhkan. Dia start kira buat dia punya rutin lah. Apa? Ketuk pintu. Dia pergi. Okay, bila dia pergi rumah-rumah orang, dia bukan lari tau. Okay. Dia turun macam anjing tu, gini. Tapi you just imagine with that half badan macam anjing, setengah macam human, dia bongkok macam gitu. Dia punya seram macam tu. Ya. Aku imagine pun aku dah cakap, alamak, ni datang aku Pasal bukan Maksudnya belayang. bawa bertenang. Bawa Sorry, bertenang. sorry. Dia macam kalau anjing biasa kita tengok okey tau. Ya, ni half-half. bahaya. Dia macam anjing yang bukan rupa anjing tapi
muka dia anjing. Ya. It's like not a Oh, normal thing to see. Actually muka dia macam mana? Like just now My pakcik cakap anjing. Dia cakap kau tahu yang macam German. Is it German Shepherd? German Shepherd, okay. Similar to that. Besar-besar. Okay. Tapi macam aku cakap, yalah, pasal jarak dia pun bukannya kata betul-betul depan mata. Faham. It's like few steps away lah, few meters away lah. Faham. Kan? So aku pun bila dia ada cakap macam anjing, macam-macam tu kat kepala aku punya mind, anjing apa Right. kan? Is it yang apa kita nampak macam werewolf serigala, Yeah. sebab bulu-bulu dia. Kalau memang gitu memang dah kecoh lah kan. So back to the story. Dia start lah, dia masa macam tunduk gitu, habis gini. Habis dia pergi kat rumah orang. Kau tahu dia punya rumah orang bukan gini ketuk-ketuk gini. Habis? Pakcik aku cakap dia gini-gini, tu dia buang badan dia. Bam. Uish. Bam. Sampaikan terus dia pergi-pergi sekali dia nampak dari jauh dia tengah datang nak aim kat rumah tu, rumah pakcik aku pula. Ayo. Pakcik aku jatuh from the kursi pasal dah terlalu takut kan. Faham. Habis? Dia Bunyi, bang. Bunyi. Tapi kerana perkara tu dah terlalu biasa untuk orang kampung, they just ignore kan. Pasal it's every night macam simple lah. Memang akan ada bunyi lah macam gini, buat wudu sudahlah. Tapi pakcik aku dah nampak. So dia jadikan tu sampai masa macam trauma for him tau. Faham. Yang jatuh sakit. Kesiannya. Demam. Nasib Alhamdulillah my mum tak nampak, tak tengok. So you just imagine kalau my mum mesti tengok, confirm sakit. Yalah. Dia kes terlalu takut sampai dia nampak dia jatuh sakit. Faham. Kalau usually kita akan dengar kan kalau kita ternampak kakak ke apa ke, pasal it's not something that we see on a daily basis. Betul. Orang Dia kata nampak takut. Orang kata kita punya roh terkejut Baru terkejut. That's why kita selalu demam. Banyak speculation lah, orang-orang kampung kata kan. Ada kerana masa macam dia cari bayi untuk jadi dia punya sacrifice, makan. Makanan dia. Tapi ini semua orang kata orang kampung punya what they call rumors Melayu. Rumors lah. Wait, tapi okay. Kabar angin. Correct. Kabar angin, yes. Okay, so basically just wanted to know if you know this information lah. So basically there is a dukun in this village and he can actually berubah menjadi anjing. Tapi ada apa-apa tak yang dia buat yang macam kirakan cause a bad thing happening kat kampung tu? Example lah, macam banyak bayi tu ke apa ke, ada tak benda yang tak baik lah? Ada. Ada another story. It's about my arwah tu yang kena sihir dengan sama this person. Lah. Yeah. Okay, tapi apa? Sorry, aku still macam bamboozled by the fact that dia tu kan jadi anjing, kenapa? Mungkin tu dia punya makhluk punya shape kot. Habis dia bang pintu kenapa? Kan. I think dia try to force his way to go in. Kan orang kampung cakap dia punya kabar angin dia cari bayi. Faham. Okay. Mungkin dia cari bayi untuk benda-benda ni kan suka benda budak-budak kecil kan. Faham. Darah manis lah. Okay lah. Mungkin lah. So we just maybe chalk it up pasal to that even my uncle pun cakap dia pun tak tahu sangat, dia tak tahu apa pasal lepas dah kena ganggu macam gitu, lepas apa dia dah nampak kan, dia terus tak nak lagi tengok, tak nak lagi nampak benda tu. Itulah I cuma just terfikir apa motif dia kan. Susah-susah malam-malam tu kau jadi anjing, asap-asap semua kat bawah. Bring a whole new level to the word steam kan. Tapi tapi masa tu bila I dengar cerita ni, for the first time I dengar, kira macam lain macam mana takut. Right. Seram pasal yalah mana not every day you can, senang cakap bukan every day pun lah. Tak akan nampak pun benda-benda macam ni. Susah. Kalau kita cakap pasal black magic kan, pasal kita tahu yang kalau kita pelihara benda ke apa, usually kita kena feed lah apalah kan. Faham. So Yes. mungkin this is his faham. dia punya own saka punya. Correct. In order for him to maintain this Power saka, lah. this power, dia kena menyerupai saka tu. Faham. Which is probably an anjing. Faham. Okay, Kan? maybe kita taruh full stop kat sini. Dah Sebab mendalam kita pun tak nak tersalah cakap ke benda kan. Okay, tapi sebelum tu I just wanted to say, bila Aidil tadi tengah cerita-cerita kan, tak kelakar dia tengah ikat bonjok-bonjok saya kat belakang aku tengok ada benda kat belakang. Itulah kita ada visual kat belakang. Yes. Okay, so kalau korang perasan kita actually do up this space okay, untuk make it lagi senang korang menghayati menghayati. Ya, macam mana? Saya sebagai suaminya Siti Nakia minta maaf lah
Atas Okay. kerana Melayu dia yang sangat rosak. Okay, sis cuba. Okay, kita actually put in effort. Shout out to my team, Akif, Naya dan juga Roger untuk actually do up this space. And also tempat ni, okay, di apa ni ditajakan Kita cakap khas. ini betul aku betul. Betul, Okay, betul. ditajakan khas Boleh oleh lah. TVC Studio Yeah. yang actually they are super punya tempat studio ke apa. If let's say korang wanna actually look into content creating and you guys need the space, you guys can actually check them out. Yeah, The tapi space, the space is quite big. Even if let's say korang planning to do a video shoot, Yeah. boleh juga. and photography, videography, this place is really suits for you. Yes, kau tengok kita letak berapa banyak props kat belakang. Yeah. It's very spacious. Kalau korang pakai kita nak pakai TVC Studios, prop ni tak adalah. Orang tak ada. Everybody. Ini sendiri punya. Okay, kita Yes. correct aku Effort lah buat. guys, effort. Okay, so sorry, kembali tadi kepada apa Aidil dah ceritakan pasal that cerita black magic dukun berubah menjadi anjir. Anjir. Okay, Anjir. Okay, maybe that's why the phrase come about. Okay, kita sekali lagi kita nak dengar daripada korang semua di luar sana. So kalau korang ada cerita yang Tentang ikut black tema magic. black magic sihir, Sihir. please call us. Nombor telefon di bawah sana 88 Mana? 335 686 8833 5686. Salah. Oh. Sini. Okay, sila telefon kita. Kita nak dengar pengalaman korang. Tapi kalau korang malu segan, korang boleh kasih nama samaran. Tak payah kasih real information lah. But we just want to hear from you guys. And like we mentioned earlier, live segment ini memang khas untuk korang semua di luar sana. Sebab kita nak interact dengan PO viewers out there. And kalau korang malu ke apa, boleh juga email truehorrorstoriespov@gmail.com. Oh, ada panggilan. Baru cakap. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Kita ada panggilan. Alright. Okay, adakah kita bersedia? Alright. First call today. Wow, very Okay, exciting. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Siapa tu? Rai di sini. Rai. Wait, Adakah is this ini Rai yang kita Yako? kenal? Yes. Hello guys. Hi. Okay, Rai. Thank you so much for calling. Very No supportive. problem. By the I'm way, enjoying the stories. Ini suara DJ guys. Baik. Kalau korang di luar sana dengar tu. Belanja sikit. Belanja sikit. Belanja apa? Oh, anda sedang menonton Live to Tell the Tale. Oh. We should copyright that. Okay, right. Thank you so much for calling in. Wah, rasa macam kau kat sini Kan? Syok betul. Really juga. Macam kan. Next time aku plan kau kat But sana. Tak potong tu Time dia tengah DJ selalu orang call. Dia Faham. angkat. Kali ni terbalik. Correct. Yeah, so different. Wow. Okay, Rai. Cerita korang. Cerita kau. What is your story? Cerita anda Okay. pada Yes. malam ini. Okay. Mine is quite short, tapi it's actually something that happened to someone I know lah. Someone who yang ada closely related to my family. So cerita dia macam ni. I just kind of shorten it a little bit. Okay. Dia dulu, I tak tahu pasal cerita ni. So when I was younger, we live, kita berbual, kita jumpa, everything as per normal. Macam kita how we talk to each other right now, everything is per normal. Tapi cuma this individu, dia ada pakai susuk. And nobody knows. Actually, kita tak tahu. And in fact, nobody knows until the end of her term. Okay, so anyway, just let me take back a few steps earlier. Okay. So dia daripada dulu lagi dia dah ambil susuk waktu dia muda. And waktu dia muda dia I would say quite attractive lah. So everybody macam wah dia attractive and all that stuff. So I thought it's natural. Ada orang-orang kampung dulu kan macam kalau you tahu jaga diri mesti banyak orang yang suka dan sebagainya kan. Betul? So that was how she lived her life. So as years goes by, nothing ever happened. Like kita tak tahu apa jadi dekat dia. Everything looks normal. Okay. But towards the end of her life tu, dia start to meragam. Meragam. Apakah maksud Kira apa? meragam? Merasuk, kena rasuk? Apa Ke dia buat? dia Meragam tu buat perangai? Tak tentu arah. Tak tentu arah. Yes, like that. Okay. Like macam dia macam cepat marah, habis macam very gelisah, habis gets to the point macam kenapa? Is it because she's old already? Okay. So kita tak ada suspect apa-apa lah. Until when one day tu she became bedridden. And then when she became bedridden, kita macam okay, mungkin dia dah tak sampai waktu lah that at the end of the
term at the end of her age, right? So kita pun macam doakan yang terbaik lah. But then she was bedridden for a long period of time. To the point yang macam we need to get someone actually had to get somebody to take care of her while the person yang jaga tu pergi kerja. Pasal she really bedridden, suap makan pun nak kena bawa on the bed. Faham. Badan dia pun kurus lah kira. Makin kurus lah. Correct. Okay. Yeah. So again, kita ingatkan sakit ke apa. Until one day, what happened was one of the family members came forward and actually say she suspect the reason why dia bedridden sekarang ni is not because dia sakit, but actually ada benda yang tak boleh lepas daripada badan dia. That's why dia macam ni. So kita macam, are you sure? Are you sure about that? Because you know it can be a false statement lah. But then this person ni membesar dengan this individu. So this person ni actually cakap yang that time when they were younger, dia pernah ikut this individu ni ke tempat macam bomoh rumah to ask for something. Wow. And then at that point of time, she was very young also. So dia tak tahu. She just ikut je. But she kept that secret because she had no intention or tak tahu apa yang terjadi. Until now macam dia macam, I think this is what happened to her back then. So, what happened was, I think the family panggil Ustaz. So, Ustaz came down. Ustaz came down to check lah. Macam, sama ada dia ni betul ke tidak kan. Ada benda yang dekat dalam badan dia lepas. And then Ustaz cakap, actually, what you see on the bed is just the body. The soul is no Jasad longer je lah. Oh, okay. Yes. Oh my God. And ever since then, actually, it still took her quite some time untuk really pergi. So, from Kira the day all Ustaz this cakap while, tu, maaf Erai, all this while yang korang nampak dia dah bedridden tu, kira dia dah nazak all the way lah since that time. all the way. You sahut macam mana pun, nothing. So, that was when kita perasan that actually kan, wah, this is a real life case that I sendiri nampak of someone who had maybe ambil benda dulu, tak lepaskan, and benda tu stay. But the good thing in a good way lah, dia tak kacau orang. Maknanya dia makan diri sendiri. But there are cases where I've heard where kalau you ambil, bila ujung-ujung tu you nak kena lepas kat seseorang. Macam saka. Betul. But for her, So, sorry, that maaf was- I tanya, how long does it take for her to actually pass? Like Wah, bertahun actually. bertahun. Oh, aduh. Sampai Ya, sampai ya. tempap aku punya audio. Bertahun Wow. Correct. Yes. Dia betul-betul I- merana lah. Wow. Correct. Lagi satu soalan, Rai. Susuk, you mention susuk kan? Susuk ni kan, susuk ni actually macam-macam tau. Ada orang gunakan susuk ni untuk lawakan atau cantikkan diri. Ada orang gunakan susuk untuk sedapkan suara. Actually ada banyaklah susuk. Tapi susuk ada orang yang masukkan di dalam badan. Ada yang masukkan kat poket. Ada just letak kat poket je. Gitu, macam talisman gitu. Okay. So do you know what type of susuk yang dia ni gunakan dan untuk apa? Memang untuk kasih cantik lah kira kan? I think so. I mean, the orang-orang kampung dulu punya style. Tapi memang I'm guessing lah. I mean kalau dah memang teruk macam gitu sampai dah nazak yang lama gini kan, it could have been ni lah, susuk memang masuk badan lah. That's why dia pun tak boleh pergi. Yeah. Wow. Wow. Ish. Thank you so much for Thank you, Rai, for sharing this this call. very intimate punya story. And intense juga Pop lagi kau. Bagus abang storytelling ni Masya Allah. So Raihan, our very first live caller He should be our Nak datang every studio? Every time telefon. Kalau ada cerita selalu Nanti I go there now, okay? Okay. Tiba-tiba sampai. Kita tunggu. Dekat kot. Ada time. Ada time. I Terima betul dah kasih. tingkap. Thank you so much. Tingkap dia nak ketuk. Janganlah. Rai, kau main-main, Rai. Rai, kau tengok belakang aku, kau dah tahu ada apa benda. Kau jangan macam-macam. Kau nak ketuk Okay lah. tingkap sini atau nanti ada benda ketuk tingkap tingkap kau. Baik juga I kena check. Alright, right. Thank you so Thank much you for so involving much. us. Thank you Raihan so much. Yaakob. Bye-bye Yeah. guys. Thank you. Assalamualaikum. Wow, Waalaikumsalam. Oh my God. Okay. Wow. Actually kan, apa Rai share tadi kan, it's something that I personally have nampak also. Okay, but I didn't see the person lah. Okay,
backtrack Dulu aku pernah kerja in a medical line. Okay. Okay, so I handle all the diagnosticnya imaging. Okay. So I see all the CT scans, images, X-ray, MRI. Imagine aku punya shock. Nampak besi. Legit aku punya shock kan. There's this lady who came to make to my counter lah. Bukan appointment, dia datang kat aku macam she wanted to do something lah. Okay. Very very pretty lady. Wow. Okay, I would reckon that she is like macam 30, early 30s, you know. Sekali terus dia duduk depan aku semua bla 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 bla, dia dah buat scan semua. And then she came back and aku tengok, I can see her images lah. Imagine my shock, because what I have to do is I need to make sure that the images are clear, tak ada error, you know. Tak ada macam, you know, ambil gambar tak ada blur-blur ke apa kan. Yeah. Imagine aku punya shock. Aku nampak in the MRI punya scan, literally satu muka dia punya skull. Oh my Jarum. God. Oh my God. Yes, I am not kidding you. Aku tak pernah nampak. That was my first time ever aku tengok. Aku macam is it like camera glitch ke apa? Oh, nampaknya kita ada panggilan call lagi lagi? satu Okay, tapi wait, I habiskan cerita kejap guys On hold dulu on hold Okay, so basically what happened was I saw that line tinggi and then aku panic. Okay, and then lepas tu she came out. And then aku realise her age is not 30 plus. Oh. Okay, 60. Oh my God, astaghfirullah. Yes. So aku terkejut, terperanjat perut, tapi yes. Okay. Anyway, mari kita terima Kita ada panggilan. call lagi. Alright. Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Siapa di sana? Saya di sini. Boleh panggil Q. 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 Apa khabar Q? Semua Q. Oh, Q, Q. Nama dia Q. Nama dia Q. Hi Q. Dia boleh tanya Q. Hello. Okay. Q ada cerita untuk kita. Tak, nantilah dari mana? sabar. Dari mana? Oh, dari mana? Dari mana? Siti tinggal mana? Ya saya. Kat Singapura ke? Kat Malaysia ke? Dari Singapura. Singapura. Oh, dari Singapura. Okay. Tempat paling ghetto. Tempat paling ghetto. Isu Oh. lah. Kita sebut. Wait, tempat paling ghetto? Yes. Aku tak tahu mana. Aku tahu. Aku Kalau tahu, aku sebut tadi mungkin dah tersebut dah betul lah tu. Okay, Q kita PM tepi Boleh nanti. bilang tak? Boleh. Boleh Kalau lah. nak bilang boleh juga. Yishun. Betul tak? Betul tak? Dekat ni kita. Dekat. Tak datang studio. Okay, Q. What is your Story. What is your story? Yes. Okay, mine is quite simple. Can just say that someone hantar barang to sekat my arwah jet punya rezeki. Allah. Sekat rezeki. Faham. Yes. This was many years ago lah. So the story goes, every time my dad cari kerja, dia tak dapat. And when he managed to actually obtain to dapat job, he will sakit sampai dia kena berhenti. Oh, dia tak boleh kerja terus lah. Tak boleh kerja terus. So that happened when I was still schooling. Now dah ada anak, so very far back lah. I'm the type of person that I cannot easily see, but I can easily feel. okay. Okay. Yeah, and so among all my family members, I yang paling senang kena gangguan. Oh, So, gangguan. kadang-kadang boleh nampak kelibat or whatever lah, but then very ready. So these gangguan usually come in by door knocking. Door knocking. Sorry, Yeah. apa? And hopping sound. Oh, ketuk. Lompat-lompat. Yes. And this knocking sound is not the kind yang macam, Oh, dia kasi effect. Okay. it's not that. It's the knocking is and pause, then and pause, and Dia memang sengaja mengacau lah. Dia Aku tahu. macam tahu apa benda ni. Oh. Okay, tak apa. Kita kasi continue, Q ni. continue. but when as time goes, as in dapat tahu macam tengok banyak cerita, right? I cannot know what actually happened lah. Man tahu lah kepala knocking on the door. I don't know. Got it, sis. Got it. So last time not very pandai with all this perubatan, pergi ruqyah and all this things, right? So dulu we ask help from relatives, friends. So we got a contact of tukang ubat lah, we call it, right? Perubat So
Yeah, and they managed to come to our house and scan and everything. So apparently there is 3 different types of hantu. 3 different types of Gangguan lah. hantu. Yeah. Oh my. Makhluk lah. Okay. Yang ada 3 macam makhluk yang dihantar di, rumah Q. Betul? Actually only What's your father? satu yang dihantar. Only satu yang dihantar. Okay. Okay. Satu sesat and satu it belongs to someone who jaga benda ni Oh wow. kat belakang rumah. Macam So saka. like Oh. Tapi something like that. but do you guys tahu kenapa dorang datang kat your house? Don't know. We don't know what's the reason. We don't know who sent it. All we don't know. And we didn't Okay. want to know lah. Yalah, Faham. betul. So Okay. that's that. So you want to know the 3 types of things that was Of in the course. house? Yes. Bismillah. First is benda kat belakang korang tu. Faham. Allahu Akbar. Second is kakak. Okay. And the kakak is the one yang orang kat belakang rumah jaga. As in the block behind us jaga. Oh. And then the okay. Dia ada merantau. yeah. Hantu India is sesat. Hantu apa, sorry? Yang Kakak. Pesat. Hantu apa Hantu sesat? India. Hantu India. India. Hantu India. Yeah. Tak, yang sesat tu hantu India lah. I don't know how it, I don't know how they sesat to our house. I don't know hantu pun boleh sesat. Faham. In that kind of situation lah, yeah. Wow, okay. Mungkin dia So- terjumpa members dia tu. Tersangkut. Member dia lepak tu lah. kan. Faham. Wow. Yeah. Okay, sorry. Yeah. I'm going to ask a very you can choose to answer or not. But your house ni, the one that you were saying yang ada gangguan ini kan, can I know tingkat berapa? Tingkat 6. Okay. Tak apa. It's okay. I don't need to say anymore. Okay. Okay. Next time aku explain kenapa aku tanya tingkat berapa. Boleh. Oh, okay. So tingkat 6 tapi ada 3 entities yang datang. One is the lele, lagi satu kakak, lagi satu hantu Yeah. India. Mm-mm. Right. Okay, then what happened? Ya. So the so-called cut off to actually call this tukang ubat or whatever, right? Was when I heard the knocking sound yang ketuk-ketuk tu for 2 nights straight. Faham. But the 2 second hari. night, because first night macam lah, buat bodoh lah. Yeah. Second night, it got me very angsty. Yeah. So Okay. I was actually studying. So I buka pintu marah-marah and cakap nak apa? But there's nobody outside. Dia buka Wait, so ketukkan dia bukan dekat main door. No, it's pintu bilik. Pintu bilik. Dekat dalam rumah. Aduh. Habis kau buka Yeah, pintu. Marah-marah lah, like Dia marah lah, bingit lah. Jangan kacau aku Jangan lah. kacau My aku. siblings. Oh, you Yeah, thought it was your correct. sibling. Parents atau sibling, yeah, but Faham. apparently it's not. Yeah. So bila buka tengok gelap, habis tak ada orang, like okay. Because Sejuk when aku. I buka, I said nak apa, masuk je lah. Jangan. Hey! Kau mengundang. Because I assume that you will be my parents or my sibling, Faham, right? So macam Faham. Oh my Tapi God. okay, because lagi pun memang kat rumah sendiri apa. Kat dalam kan. Tak sangka sendiri. Mesti tak terfikir lah yang Yalah. ada benda. Unless kalau memang benda tu kat luar rumah, yang dia ketuk Faham. pun kat pintu luar rumah, then Faham tu ni lain. pintu bilik Ha. Wow, but So the pengajaran kat sini is to also put the peephole in your windows. bagus ada dengan Q tu. Bagus sekali. Video apa doorbell viewer. Double viewer kat dalam Siapa-siapa pintu nak bilik. sponsor? Wow, Q. Masya Allah. So sekarang ni Baik, macam mana lepas tu? After the so-called the tukang ubat keluarkan or like manage to identify what they and after that dah tak ada gangguan lah. Oh, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. So it went away on its own after that. Okay, sampai ke ni hari alhamdulillah tak ada lagi apa-apa gangguan lah. So gangguan yang your dad pun Tak ada gangguan in terms of orang atau barang, but ada gangguan yang I face, but I think that's for another time. Oh. Okay, boleh call lagi next kita time. nantikan ya. Betul. Kita. ni Pandai dia buat kita pause bagus Q. Ini part tu Remember the name Q Senang Q. Q. Okay, Q. I like letter Q. Besok R. Terima kasih banyak sekali lagi Q for calling in. Thank Really you so appreciate much. you sharing your story to us. InsyaAllah we'll see you next time and you can kongsikan more cerita lah. Yes, insyaAllah. InsyaAllah. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Wow. Tiga tu. Sekali tiga Lepas tu kat dalam rumah pula tu. Kat dalam rumah pula tu. Aku dah cakap masuklah. Itulah. At first aku literally thought bila dia cakap dengan ketuk kan, is main door. Ya. Sekali aku cakap, asal dia cakap masuk macam tu kan, dekat main door. It doesn't make sense. Dia punya bilik dia sendiri. Yes, that's That means right. benda tu dah dekat dalam rumah tau. Ya. Tapi tiga diganggu Kira kan ada yang aku pernah dengar cerita kalau tiga ni kan tak sebulu. Oh, Diorang akan bergaduh dengan sendiri juga tau. porak-peranda. Porak-peranda and yang akan dapat tempiasnya is orang rumah. Faham. Ya, The kira same owner of the vicinity. house lah. Interesting. Wow, okay. Talking about hantar-hantar barang kan. Yes. Actually aku ada cerita juga. Oh. Hantar-hantar barang. Ya, silakan lah. Yeah. Come Mic on. dekat sikit lah, Mic. Mari kita sekalian minta maaf. Semua okey Volume okey Semua okey Oh yes, sebelum kita, Yan mulakan storytelling kita boleh tanya-tanya audience kita kalau is everything okay, korang boleh dengar clearly ke, ada apa-apa komen ke? Apa kata kita baca komen? Baca sikit? komen boleh. Shall we baca komen? Okay, but Boleh. before that, Banyak je before that. to all our non-Malay viewers, listeners, don't worry. This episode been in our YouTube lah. There will be subtitles. Subtitles. Yes, it will be subtitles. Yes. And me and Yan will be doing it lah. Tak payah bilang kau. No, effort lah. you Okay, know. but if they spot grammatical error, they know who to blame. They'll be We try Yan. our best to give the best subtitles lah. Yeah. Faham. Okay, so reading the comments, Yan. Alright, so let me see. Ada satu cakap dari Yanti Haryani. My daughter terperanjat Cik Ching kat belakang tu. Cik Ching. Oh, Cik Ching. Cik Ching. Cik Ching Wow. Cik Ching apa Cik Ching tu apa Ni. Ching Cing. Ching Ching kenapa ke Chong? Mungkin Cik Chong kot. Dia Cik Chong. typo. Oh, faham. Maybe Cik typo Chong. Cik Chong. Faham. Minta maaf kepada budak anak kamu yang anak kamu. Mungkin dia nak play kat TV terpampang gitu. Faham. Terperanjat Kita lah patut kan. trigger warning lah. Oh, ada panggilan lagi satu. Ada lagi? Tapi Oh, sebelum kita jawab, mari kita baca dulu komen. Ada Okay. apa-apa lagi komen? Sebentar okay. ya. Ada satu daripada Bidadari Studio. Dia mengatakan, if only the Chong belakang can jam-jam. Hey. Vibes around room and live session up. You Faham. jam-jam Jangan meminta. up, my heart rate also go up. Duly noted. Nanti kita akan siapa-siapa Mechanism kat belakang. Tak ada, aku kena Dah, engage. jangan. Oh, jangan macam-macam. Okay, okay. Jangan berani sangat. Jangan berani sangat. So, Dah lah tadi starting dah kecoh Okay, tak apa. Yeah, I mean, of course, keep your comments coming in. We will Yes. try to read your comments as much as possible. Pasal this is an interaction between the host Yes. as well as the listeners and the viewers lah. Correct. So, Okay. so this is the perks of korang join kita punya live. Yes. Dapat share macam gini lah. Yes. InsyaAllah. Okay, so tadi ada panggilan. Masih ada on the line? Okay. Okay, bismillah. Assalamualaikum. Hello. Okay, strategi. Hello, Hello. siapa di sana? Hai, ni kecil. Ni kecil. Kecil. Hai, Hai kecil. 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 Hai. Awak betul-betul kecil ke? Comel suara. Kecil jugalah. Dulu kecil lah. Sekarang dah tua macam besar sikit. Kita sama. Sama lah kita semua. Kecil, terima kasih. Kecil daripada mana? Saya tinggal kat Johor tapi ulang-alik lah budak-budak dengan suami kerja dekat Singapura. Ya, so Wah, orang JB. So JB, Wow. JB which part? Aku kepo sebab aku pun ada kampung kat JB, okay? Hang on. Kita JB dekat Iskandar Puteri je lah. Dekat Iskandar I suka Puteri. pergi Ya. Mana Cafe. Faham. Ada sponsor? Tak ada sponsor, jangan cakap. Gua garang sikit Okay, so dekat Iskandar Puteri. Okay. Lovely. Okay, so basically just now Kecil mentioned that you actually commute untuk kerja di Singapore. Patah balik. Ulang-alik lah. Budak-budak sekolah. Ya, Sekolah. ulang-alik. Faham. Rajin Ya. tiap pagi Wow. kena bangun siang. Salute The sacrifice made from the parents. Masya Allah. Okay. So cerita malam ini daripada Kecil. Oh. Dia dah get ready tu, dia dah. So cerita dia is bila my dad pass away, so my mum dia macam busy looking for macam replacement lah. Jadi dia go around, nanti dia cerita-cerita kat orang jugalah yang because my dad pass away kat kerja, so she got a lot of macam inheritance. So dia pernah tercakap kat orang ni that kalau aku nak kahwin, I will find somebody macam ada rumah, ada rupa and everything. So apparently orang ni tersinggung lah rasanya. Okay. So Maaf, he yang pakai tersinggung maksudnya yang Ada lelaki kira nak. ada
Ada perasaan sama lah. ni lah lelaki ni. Okay, faham. So because kita punya family, although saya tinggal jauh, that time saya tinggal kat Singapore tapi jauh lah. Tapi macam kita rapat sampai macam kalau lain mak punya behaviour dah tukar lah. Macam dia cerewet makan, macam dia minum plain water je. Tapi dia start to minum macam dia start to minum macam air kopi, air teh. These are the things macam kalau pergi rumah orang pun orang buat selalu dia tak nak minum lah. Okay. Jadi dia pun macam sejak bapa meninggal dia kuat solat. Tapi for that particular week hari-hari dia keluar macam lepas Zuhur, dia balik macam lepas subuh lah. Jadi macam all the solat punya timing dia miss. And then dia keluar dengan this guy. Tapi macam my brother actually dia boleh nampak benda lah. Dia boleh tahu ada something wrong. So kadang-kadang dia ikut atau makcik boleh ikut lah bila dia keluar malam-malam gini. So satu hari ni saya pergi ambil dia lah. So suami saya makan, dia tak suka makan sayur. Jadi macam belen-belen sayur dia tolak tepi dengan air dia tu macam ais dah cair lah. So bila my mum jumpa kita, dia makan benda tu dan jumpa air pun I cakap tak maulah minum air ni, boleh order. Dia cakap tak apa. And it is something macam she will not do lah pasal dia macam macam high class sikit lah. Jadi macam dia makan, macam makan belen-belen orang ni semua not something she will do lah. So kita tumpangkan her and this particular person. Jadi orang ni duduk kat belakang saya lah. Jadi bila drive kita drop him off. Kali malam tu bila saya tidur, usually saya tidur dengan suami. Tapi hari tu macam tak apalah, tidur bilik anak lah. Sebab anak tak ada kat rumah. Jadi bila saya tengah tidur tu dalam pukul 3 ke 4 gitulah, saya macam baring facing the wall. Tapi rasa macam ada orang kat belakang tengah macam lompat atas katil tu. Allah. Habis saya lepas tu saya tak boleh gerak lah. Habis macam dalam hati macam apa ni. Habis dalam hati macam baca azan lah. Jadi bila azan tu habis kan, terus lompat tu habis tau. Jadi bila saya toleh, anak saya macam dalam 2-3 tahun, dia sedap je tidur kat situ tau. Jadi saya tahu something is not right. Jadi saya bilang adik saya, pasal adik saya kan selalu boleh nampak kan. Saya cakap saya experience this. Dia cakap itu memang porch lah yang lompat. Habis baru dia cakap yang actually my mum kena. Habis yang bila kat dalam kereta tu, actually lelaki tu tengah baca mantra kat belakang. Adik dengan mak nampak. Tapi pasal diorang dah kena kan, diorang macam tak boleh bilang saya tau. Dia dah macam kena hypnotize gitulah Alamak. Something like that lah. Habis mak pun macam kita ambil handphone dia ke apa pun, nanti dia cakap okay tak jumpa. Tapi she said she feel like macam orang tu macam memanggil-manggil lah. Dia macam nak keluar nak jumpa jugalah. Jadi kita nak panggil ustaz berubat time tu. Tapi ustaz nak kena book lah, dia full. Jadi kita panggil somebody tu berubat lah. Tapi banyak orang tak percaya bila saya cerita. Macam cakap maybe mak depression ke apalah kan. Jadi bila time berubat tu betul lah ada something lah. Habis mak mengilai tau. Jadi bila dia mengilai, jadi pasal kalau nak baca doa macam orang kena benda lain, baca doa macam orang ada barang lain tau. Jadi bila orang tu baca doa kena, benda dia dah keluar. Tapi mak mengilai tu terus orang cakap ini lain. Mak actually sendiri ada barang dalam dia. Tu pasal macam orang tu punya black magic macam tak berapa work pasal ada pendamping she herself ada pendamping lah. Tapi so but I don't know whether she knows she have atau apa. Cuma that my great grandma dengan atuk dulu memang diorang cakap diorang memang ubat orang kena black magic semualah. Tapi according to them, diorang pakai macam the proper Muslim punya way. Tapi sekarang kita macam skeptical sikit lah. Pasal pada kecil, saya memang macam go through a lot of things. Jadi bila kita found out mak ada ni, baru kita macam a lot of things macam make sense lah kan.
Yeah, so that's the thing lah. Jadi even sampai hari ni kadang-kadang pasal after that kita ada panggil orang tu lagi. Dia kata ada dalam 8 barang lah kat dalam rumah tu. Dia kena yang tadi 3, ini lagi kau 8. Ini cabaran kecil bukan kecil ya, cabaran besar ya. Betul. 8 Even sampai panggil ustaz berubat. So ustaz cakap yang benda dekat mak tu kalau she don't want to let go, kita pun tak boleh paksa lah. Ini dia punya sendiri lah kan. So even nanti today lah kadang-kadang I tak boleh tidur malam pasal kadang-kadang macam bila tidur je nanti ada macam nightmare ke apa lah. So So benda ni recent lah ke tak kan? Ni berapa lama benda ni dalam 3 to 4 years ago lah. Tapi macam it takes us like 1 to 2 years just to macam heal ke apa lah. Sampai the point of macam I dah tak takut lah. I sampai macam dah geram lah. Macam ada satu kali tu my daughternya toy dah lama macam rosak lah, yang music punya kan. Suddenly I kemar-kemar rumah, toy tu bunyi tau. So I macam geram. I cakap please lah, I macam dah tak ada time nak layan all this merepek. And then the toy terus stop. Dia macam dia tak dapat tipuan dia kan. Dah dapat attention tu macam dia tak macam kacau kita dah tak takut. Kita dah tak takut. Jadi dia pun macam dah lah gitulah. Faham. Wow. Yeah. Kepada kecil kita actually doa that actually benda ni akan pulih because sampai sekarang masih ada gangguannya sampai sekarang? Ya. Tak, sekarang macam kadang-kadang on nak and off tidur gitu macam susah tidur lah. Kalau tidur mesti mimpi. Kadang-kadang masih mimpi benda ni. Tak tahu kalau pasal selalu fikir pasal benda ni ke apa pun tak tahulah. Faham. Ya. Terima kasih kerana kongsi cerita naik ni. Wah, waktulah mula-mula tadi 3 sekarang 8 tapi kita insya-Allah semua dah dipermudahkanlah untuk Ya. kecil. Kita doakan sama-sama. Allah lindungi keluarga kecil sekeluarga lah insya-Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi kerana Terima kasih. sharing this Assalamualaikum. very exclusive story to us. Yes. Okay. Aku pening tau. Pening. Kenapa pening? Numbers dia punya hantu makin naik. Kan? Aku macam nak buka yang kat belakang ni. Tapi tadi 3, lepas tu 8, lepas tu aku dengar kau ada 1000 Tu 1000 dinar ke? Actually okay wait. Thank you for bringing that up. Sorry, tapi tadi Yan nak storytell kan? Tapi jalan cerita dah lain pula. Dah lain pula Okay, kau nak kasih summary tak kau punya? Basically aku punya very basic black magic cerita daripada kawan lah. Okay. So sama juga I think related to orang menghantar barang untuk menyekatkan rezeki. For Q punya cerita. Okay. So kita I know of a friend seorang kawan ni yang dia pun business owner juga. Tapi business owner yang bila dia ada dia punya bila dia start to business dia tu, dia tak dapat untuk mendapat rezeki lah basically. Susah nak dapat rezeki. Bisnes yang dia buka tu rezeki dia rasa macam tertutup. Correct. Okay. Macam pasal dia dah buat macam-macam marketing. Video pun ada ni semua ada tapi tak ada orang datang. For the first few weeks especially. I mean of course mungkin kalau kita nak husnuzon mungkin orang belum kenal lagi. Betul. Tetap ada hari yang orang tak datang, kedai kosong. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Maksud kau apa? Kedai kosong macam mana? Orang tak nampak kedai dia? Tak nampak kedai. So ada one of kita punya kawan, dia tanyalah, Yan, kedai dia kat sini kan? Saya yes, kedai dia kat sini. Kenapa? Aku jalan aku tak nampak kedai dia. Tak nampak. Wait, tak nampak kedai dia as in di sini dia jalan tapi dia tengok somehow tak perasan pun lah kedai dia. Dia jalan, dia sengaja pergi sana nak cari kedai. Tapi dia jalan-jalan mana kedai dia? Tak jumpa. So, salah ke? Tak mungkin. Dia tunjuklah video kan. Dia tunjuk address semua. So walau-walau kita tak tahu apa sebab dia, tapi kita pernah dengar cerita sebegini yang where orang menghantar barang untuk menutup kedai tu, untuk mata that. So kita nak kata diorang berubat lah. Diorang pun berubat, diorang nak cuba nak menghalau benda ni yang sedang mengacau mereka. And true enough ada juga benda lah yang terjadi. So basically satu malam tu the husband kaki sakit. Sakit to a point yang berapa hari dia tak boleh jalan. Totally paralyzed. Totally paralyzed. Dia nak pergi toilet pun sakit, dia nak letak kaki kat lantai pun sakit.
So he cannot go to work lah. He cannot go to work. Aku pun sakit ni kaki aku ni sekarang. Kau jatuh. Oh, Main bola. Ya, yang ni dia tak ada apa-apa. Dia tidur bangun sakit. Ya, and kalau macam gitu, kalau kita kena tendang ke, kena apa ke, baru kita nampak bisa kan. Ini tak, ini just bengkak out of nowhere. Kaki dia double in size and sakit. Okay. Bengkak dia. Oh, double in size makin membesar. Makin membesar. Ya, kaki dia dah mungkin dah tak macam kaki lagi. Oi. Okay. Dah mungkin dah macam gajah kot kaki dia. Kaki besar juga gitu. tu. Janganlah bawa kelakang kau Tak, ni. kau. Minta maaf. Aku dah imagine. Okay. So of course bila dah berubat tu diceritakan lah, kawan aku ceritakan. Okay. Yang you know one day diorang berubat, dia sapu kat kaki lelaki tu. Okay. Just now dia sapu, tiba-tiba ada dawai keluar daripada kaki. Dawai. Yes, macam kau nampak kat gambar tu. Oh, Daripada okay. kaki. Oh, this is the dawai that keluar. So dawai dia keluar daripada kaki. Okay, macam dia macam tarik kan, kadang-kadang kita tarik nak bersihkan, nak gosok kaki. Tiba-tiba nampak tu dia tarik keluar. Ada dawai. Dia tarik terus gitulah. Tarik keluar. Tarik keluar daripada kaki dia. Ada darah. Tak ada darah. So it's ada darah. clean keluar. Dekat lutut Tak salah daripada lutut ke? Lutut kan daripada belakang lutut, tak ingat lah. Faham. Tapi dia tunjuk gambar lah. So macam Only one dawai Only keluar. satu. Dawai. And then what happened after that? then kaki tu okay. Oh, dah. Mungkin dia punya swelling dia kurang sikit. Okay. Tapi Mungkin dia start to pulih lah. tak boleh. Baik. Tapi that is just one of the many cabaran yang dia face with this thing. Maaf yang dia sapu tu ada bacaan lah. Tak tahu pula. Mungkin ada kot. Should be ada Faham. bacaan kot. Tapi cuma tahu dia berubat lah. Okey lah. Mungkin selawat kan. Mungkin selawat ke ayat kursi ke Betul kan. betul. Tapi itulah dengar-dengar sampai sekarang masih ada gangguan kat kedai dia. And kadang-kadang dia nampak diorang ada CCTV. Okay. Kadang-kadang dia nampak berbola api kat dalam kedai. Wow. So when that happens, dia tahulah that is definitely not an empty place lah. Betul. So itu adalah cabaran. Cerita pendek yang I nak kongsikan lah tentang black magic ni. Kita pun Sedih tapi actually at this day and age, sekarang 2025, orang masih mempraktikkan benda-benda macam ni. Mempraktikkan. Janganlah cakap. Aku nak show off aku yang Melayu sikit. Silat ni Mike. sampai ke hari ni Sampai ke hari ni. Oh, tapi dia dah memang usahakan lah. Usaha, jadi, yes. Mungkin dia terlalu constant menghantar barang kot. Mungkin Allah-Alam. Aku tak boleh imagine kalau macam hari-hari apa-apa benda lah senang kata yang kau nak buat mesti ada kena sekat, mesti ada macam fikirkan kan. Kalau aku buat ni will I get kena ganggu ke macam mana? Aduh. Okay, okay, so Tu yang tu. okay, kepada was Kawan. it your kawan yang kita actually doa terbaik. doa yang terbaik lah hopefully you will overcome this cabaran and Allah akan mempermudahkan lah urusan kamu ni. And kita kena ingat juga walaupun sebaik mana this is something I just want to share, sebaik mana this dukun atau black magic person is, at the end of the day, kalau Allah tak mengizinkan untuk black magic dia berlaku, it will not happen. So, kalau jadilah misalnya memang dia punya black magic tu dapat disampaikan kan, actually memang kerana mungkin Allah nak, it's part of your ujian. So, itu yang kita kena tabah, kita lagi kena kuatkan iman and also macam, hopefully you guys can actually overcome this. Memang senang cakap, tapi kita memang tahulah orang yang actually melaluinya memang Perit. Wow, perit. Okay, speaking of that, sekarang aku go back to aku punya 1,000 seribu ni 1000 tahun aku menunggu. Bintang di langit Bernyanyilah pula. Ni cerita hantu Faham. Sorry Tapi aku nyanyi ni serupa hantu. Tak lah, okay. So, so cerita aku ni, it happened. This is actually something that I have not been sharing. In fact, I've only shared this story twice. Sebab I think takut macam because benda ni kan pasal ilmu hitam ke apa kan, aku takut macam orang tu terasa ke sensitif ke apa. Okay, tetapi when I think about it, I think that there is a learning point to it. Okay, insyaAllah. Okay, so this story happened I think back in 2010, 2012 itulah. Okay, so what happened was I was with this one friend of mine. Okay, so kita bertemu dengan secara tak sengaja
back then I was with my teman lelaki lama lah Okay. Bukan dia Bukan dia. Bukan Aku dia. tak ada aku Okay, akunya kawan lama lah kan. So he used to be very macam controlling, and then macam to a point where he doesn't allow me to have other friends. Okay, Okay. dia isolate kau. Dia isolate aku. Okay, toxic Okay, but Toxic. toxic. Okay, but anyway, the thing is, imagine aku dah macam isolate kan, dan tak ada kawan, tak ada apa. Sekali one day bila dia tengah ajak aku lepak kan, aku nampak one of his other friends bawa girlfriend dia. Okay. So macam kirakan macam satu kumpulan, dan aku nampak another female coming along, and aku happy because aku feel macam okay, Double date double Finally date. ada geng Ada sama. geng kan. So if aku don't feel so lonely, so aku make friends with her. So aku macam hi babe ni semua. And she's very nice, very ni semua. Dan aku macam okay, nice to talk and everything. Tapi the weird thing is kan, she is dalam mata aku lah dalam mata aku, she is alhamdulillah sempurna. But she is very average looking, like your next door, apa orang cakap ni? Girl next door gitulah kan. Tapi yang pelik dia kan, mana-mana dia pergi kan, heads will turn. Macam Orang the hot macam stuff. orang macam gitu. Okay. Orang aku tengok tau. Siapa tadi Vivid? Aku What's your problem? tak lah, I kasi example. Ni sekarang ada marriage-nya experts ni. Okay, anyway. So yeah, people would actually turn. Dan aku macam not jealous, but aku curious. Aku macam wow, is it her personality? Dia introvert. Okay. Dia masa diam, dia tak ada gini. So aku macam like, is it apa ni aura dia ni lain daripada yang lain kan? Okay, so aku macam perhatikan lah, macam nak belajar dia punya ni kan. So lepas tu tadi ni kita tengah lepak bawah blok tau. Ex aku datang lambat, and her boyfriend also datang lambat. So kita tengah duduk berbual-bual. Okay, one thing dia punya tabiat apa what's it called? Habit dia. Tabiat. Maybe just stick to English lah. Okay, so dia punya habit kan, tiap 10 minit gitu dia akan touch up makeup dia. Oi, 10 minit. So macam random like kita kalau lepas makan ke apa, dan kita akan touch up kan. Kalau tak kita dia tak macam on time every 10 minutes kan, nanti kau nampak dia kan, dia macam sneak kan, dia top up makeup dia semua tau. Dan aku rasa macam okay, that is something aku spot that is macam very macam out of the norm lah kan. Sekali satu hari ni kita tengah lepak bawah blok okay, nampak dia tengah bungkuk-bungkuk dekat tu meja kan, tu bungkuk-bungkuk. Kenapa dia macam secret-secret gitu? Itulah aku pun heran Kan. Aku macam, babe, kau buat apa? Dia tengah ajak aku demonstrate Okay. Dia macam tu. Kau nak nampak tak? Nak buat lagi? Buat lagi Tak payah. Tak. Itu makeup ke pakai bedak ke? Makeup Kan? Dia macam gitu tau. Fishy right? So aku macam apa ni? So dia dah up kan. Aku cakap macam, babe, actually apa kau buat tu? Habis dia macam, tak ada apa-apa lah gitu. So aku macam, no, I don't buy that. I literally so aku terbungkuk saja. Macam babe bilang kita dah kenal lama apa, share apa kau buat? Tak lah, aku touch up aku punya makeup. Dia gitu. Aku macam okay. Yeah, macam nothing normal. Nothing out of the norm, right? Yeah. So, okay, actually I've been meaning to ask you kau punya makeup ni kan, kau pakai brand apa Like it's so good, like flawless. Aku sendiri tengok pun muka dia macam wow, tak nampak pores semua tau. Very cantik gitulah. Cantik gitu. Saya aku tanya, kau pakai apa foundation apa compact kan? Dia simpan sekolah aku tengah fikir macam apa dia pakai Chanel ke, Silky Girl ke kan, akak pun nak tahulah kan. Sekali kan aku dah kurik kan, finally dia keluarkan. Guess what? Tak ada brand. Brand sack. Okay, brandless. Brandless. Yeah, so it's like okay, that point of time yang paling famous is the drugstore one lah, which is macam Maybelline, Revlon, very basic one kan. This one aku tak pernah nampak pun. Dia punya brand is like makeup, I don't know, something lah. Okay, very very different. So aku macam what is it? Aku dah inclined to buy tau actually. Aku macam like okay, maybe I should give it a try lah. Sekali dia cakap okay babe, actually kan, it doesn't matter bedak compact apa brand kau pakai. Aku macam, what do you mean? Okay. Yeah. Okay. Yang penting part is the baca-baca. Oh my god. Aku macam, wait, baca apa? Bismillah. Kan? Habis terus dia cakap, okay lah, aku bilang kau so aku ada this pakcik, okay, aku selalu pergi kat dia, and dia akan baca-bacakan compact aku. And that's where bila aku pakai, muka aku akan ada seri. She literally said that she admit.
Tu aku macam, oh okay. Padahal bila dia cakap gini, aku tangan dah tengah pegang tau tu compact. Dah tengah gini je. Dah nak dekat je. Tadi dia cakap itu kan, aku aku letak balik tau. Aku nak tutup. Tak apa, silakan pakai. Aku tak nak. Aku tutup balik. So aku takut lah, aku tak nak. Aku tak nak. Because like I know instinctively that itu benda yang bukan baik lah. Tak baik lah kan. Yelah, Baca-baca any brand, naikkan seri kan. Selalunya from what I know, my mom told me, kau nak naikkan seri apa, kita I wudu kan. Jadi macam kalau dia pakai untuk yang dia tu nampak macam makin cantik. Sekali kau pakai kat diri kau, lain jadinya. Adverse ke, I don't know. Kan? So, tapi aku ada soalan. Kau kan, we all know that you can see all these things, right? So you have known her for quite a while, tapi kau tak ada rasa, tak ada nampak apa-apa yang pelik-pelik ke? Okay, very good question. So the thing is, when it comes to her, I always feel I have to put my guard up. Aku tak nampak apa-apa. Okay. I don't see ada benda dumping dengan dia ke, nothing. Tapi aku ada this feeling macam aku cannot be myself. Like I just have to be on my toes at all times. So but I don't know why. So satu malam ni dia panggil aku, dia cakap, dia telefon aku tau. Babe, aku punya makeup dah habis lah. Kau nak teman aku tak? Aku nak top up. So si Gundu ni, aku macam sure members. Again. Aku ingatkan Watson, aku ingatkan Guardian ke apa kan. Sis, let's go. Aku turunin dia, jumpa. So jumpa, kita jalan. Kita jalan. So ada shopping center ni, aku dah macam get ready lah nak masuk kan. So Watson ke? Sekali member Bing. Habis aku macam but kedai sana. Kedai sana. Oh, sekali kita masuk daerah sini lah. Dia macam alleyway, macam gelap-gelap gitu tau. So aku dah cakap, okay, wait, what? Sekali tiba-tiba dia stop, dia cakap, okay, ingat tak yang that time aku cakap dengan kau pasal this pakcik yang baca-bacakan aku punya makeup. And I'm like, yeah. Oh no. Dia kata, okay, so sekarang ni kita nak pergi rumah dia. Baik. Kalau aku dah baik. Betul lah. So aku macam, say what? Pergi rumah dia? Aku pun bawa. Baik ah. Aku keluarkan 10 Siapa pun boleh kurus ke? Mana tahu Mana tahu. Sama je jangan. I will buy it, man. Astagfirullahaladzim. Zalik. Okay, so then so aku macam, oh sure, macam aku dah macam fikiran dah. Aku macam, okay, how do I get out of this situation? No, how? Tak aku dah ni dah tengah gear thinking kan. Sekali kita kena jalan kan. Alhamdulillah, kita reach a certain point. Dia cakap, okay, tu rumah dia. So aku cuy lah. Sekali aku nampak, ramai duduk beratur. Ramai. Terus aku popular think on pakcik my, ni. Popular. So aku think on my feed. Aku cakap, okay, babe, it's okay. Ramai gila orang kat sana. It's fine. Kau just go on first. Aku wait here. Because ramai. Aku tak nak macam, macam apa, semak macam busy kan. It's okay. Tu kawan aku. Tengok aku macam, as if macam to say macam, you buat excuse lah. You buat excuse lah macam gini tau. Muka dia macam tu. Aku macam like just cold sweat lah macam, please buy that excuse. So eventually she did. Dia jalan seorang-seorang. Dia tengok aku tu. Masuk. Sekali aku tengok, member terus masuk Syul. Instant lah, tak payah queue lah. Tak payah queue. VIP aku rasa. Tu aku macam, wow, she really got something. She maybe pay big money or what lah for this. I don't know what kan. Tu aku macam, okay lah, bagus lah. The good thing is aku tak payah tunggu lama lah kan. Member terus masuk apa. So okay, aku tunggu kat belakang. Aku tunggu. Aku tengok queue macam-macam. So cak sian, korang beratur tu lah. Aku lah sian. But ramai tu berapa ramai if you can count? Honestly aku cannot count because like I said it's an alleyway gelap-gelap kan. Mungkin panjangnya macam beli 4D lah. Mungkin. Benda yang haram kan. Ya, sekali lepas tu okay fine. Then after maybe we just put a time about maybe 10 minutes. Kawan aku datang. Dia datang dia macam rushing Okay. So aku macam wait, what's up? Asal okay tak? Ni. Okay, sorry can I ask you something? Dia aku macam, yeah, sure, apa? Kau boleh nampak dia tanya. Dia tanya aku. Oh, this one dia tak tahu Dia tak tahu. Okay. Aku macam, nampak? What do you mean? Kau ada third eye? Aku tak ada. Kau cakap tak ada. I cakap, nope, I don't have. Because at this point of time where at this stage kan, aku tak suka bilang orang. Okay, because of again my toxic ex, dia macam like so aku tak nak bilang orang. Aku simpan kat dalam. So bila dia tanya macam gitu, aku obviously macam no, macam gitulah kan. Sekali dia cakap, okay, the reason why I asked is because tak ada queue tadi kat sana. Allahu Akbar. Tak ada orang beratur.
Tu pasal maybe dia, kawan kau tu macam terus VIP. Dia macam dia macam heran lah kira kan. So comes to the question, aku macam tak ada queue, aku macam confused kan. So kepala dekat sini, aku cuy. Tak ada. Then aku nampak masih ada queue. Okay. But bila aku tengok betul-betul, the queue bukan manusia. Oh my god. Okay. Nampak bedak juga. Tak. So what I think yang beratur tu is actually Bomo tu punya perliharaan. Oh my god. Yeah, so bila aku tengok, aku dah macam wait, I want to see. Macam like, what do you mean there's no queue, right? Aku tengok, then aku nampak that ni kepala je. Okay, yang dia ni gula-gula. Okay, and this one particular entity, dia punya badan dah bongkok. And dia punya bongkok dia is terbalik tau. Yeah. Maybe admin, you want to show the photo? Bongkok terbalik. Yes, macam gitu. Aku yang seram. Serius ah? Yes. Baru aku perasan, because gelap, mula-mula aku tak perasan, dan aku nampak dia tengah berdiri macam tu in the queue. So senang katakan, actually benda ni sebenarnya dia orang lepak around Bomo So tu dia punya rumah. penjagaan lah, kira barang dia lah. Alah, barang dia lah. So aku tak tahu how this bedak comes into play, like macam I don't know. Daripada mana lah I don't know bedak mana. dia. Tapi what I can visibly see is this Bomo piara. Aku can, tadi to answer your question, honestly I cannot count because that place was infested. And not helping dekat betul-betul depan, I don't know, he's very tactical. Depan rumah dia betul-betul ada pokok besar tau. And this pokok besar ni I believe is the home of these entities. Yes, is this is the pokok. Yes. So ada tu junta-juntai, ada duduk, ada tengah tu. Jadi playground lah. Yes. Rumah dia tingkat 1? Yes, rumah dia tingkat 1. So going back to tadi, kenapa aku tanya queue rumah dia tingkat berapa, is because usually bila orang datang kat kita bilang kita pasal gangguan kan, selalunya lah kalau bukan disihir ke apa, kalau macam benda singgah ke apa, is rumah tingkat 1. Sebab ground floor lah. Yeah, so ni aku punya teori aja. Tapi aku don't know whether betul atau tidak lah. But based on the case studies that actually comes to us. So yeah, that is my actually, aku terbocui because aku terbilang kawan aku ni yang ada queue. Sekali dia tahu lah. So okay, why she ask me kan, kenapa kau ada third eye kan? It's because bila dia actually masuk dekat rumah Bomo tu kan, Bomo tu cakap awak datang sini dengan kawan kan? Bomo tu semua panggil aku, Syul. Habis aku macam, kawan aku cakap tapi dia kat tunggu jauh lah. Okay, hati-hati dengan kawan awak. Dok, dia cakap hati-hati dengan aku. Dia cakap hati-hati dengan kawan awak. Tengok sikit. Okay je. Mahal dia lah, gunakan lagi mahal makeup dia. Mahal makeup. Kan? Dia cakap hati-hati. And truth be told, I don't know what was his intention of telling her to be careful of me. But after this whole incident, we actually parted ways. So we lost contact, and then I don't know where she went, and then terus kita dah tak contact lagi. Wow. Ada patutnya. So yeah, I mean I think she made her decision. So asalkan dia bahagia lah, senang kata. Tapi kau cakap ni 2010 around 15 tahun lah. Before kau pernah pergi balik tempat tu? Actually very nearby my house though. Allah. Very nearby. Tahu cakap kat mana ni. Okay. Ni. Mendatangkan ni bahaya. Nanti orang mencari-cari pula. Jangan. Yes. Okay, so akak dah habis storytelling. Sekali lagi kita open the hotline to our audience. Sorry, sebelum kita open sabar, sebelum kita baca komen, sekali lagi I just nak cakap, kalau korang ada cerita yang bertemakan black magic atau sihir, you can actually call us and kita nak dengar daripada korang. 88335686 883 5686. Yeah. 5868. Yes, 5686. 5686. Aku nak buka kita punya video. Aku nak buka video POV pula. Okay, but maybe mungkin pasal masa tu tak panjang lagi. Tak panjang lagi Astaghfirullahalazim. Tak cukup masa untuk ambil banyak panggilan. Kita mungkin ambil lagi satu aja. Okay, kalau siapa ni first come first serve lah. Kalau saya nak telefon. Tapi sebelum tu, at the same time while waiting for you guys to call, maybe we can check the comments. Boleh. I dah ada nampak satu interesting. Okay. Ini komen daripada FEF. Okay. I want to know if Aidil still see things in JB like last time he shared in a show. He said he saw something scary rolling or crawling on the ground at night in the past. Maaf if salah.
masih nampak ke orang berguling-guling dekat JB. Oh. Bukan kat JB lah kan. Mana-mana pun ruling-ruling. Pernah ada lah. Siapa ni Afi? Gitu. Dia pendengar. Maybe dia pernah pergi show kau. Show mana Show, tahu cerita show mana ni? Chat in a show. Chat in a show. Kalau you can remember? Sebab sebenarnya selepas insiden di JB, kita went for retreat a couple of time in Malaysia, right? Then ceritanya bertambah lah. So macam kita, I think we lost track of incidents that happens in JB. So if you can be more specific. Kalau based on yang story yang I pernah ceritakan, yang I nampak gula-gula, yang I ada bilang lah, kalau dia rolling, maknanya gula-gula tu lagi vicious lah, lagi ganas lah orang kata. Macam bila dengar kelakar kan, you know, macam gula-gula dia roll, korang macam ni just lari gitu. Tapi actually orang cakap dia ganas tau. Faham. Jangan nampak benda tu kalau tengah rolling. Lari. Rolling. Tak. Sorry. Okay. Nak muntah aku ingat balik. Tu benda kita punya kryptonite. The most aku fear is memang benda yang ni lah. Pasal aku mention, you know, ada tempat-tempat lain juga aku cakap, out of 10, why did, you know, this thing yang gula-gula ni, dia yang paling suka nak ganggu aku. Right. Bukan kata yang benda lain tu tak ganggu, ada lah, tapi yang ni paling banyak lah. Sebab dia tahu kau takut dia. Yeah, maybe they feed on your fear. Yeah. Aku takut pada Allah. Itu saja. Betul. Ada last message ni. Yang Nur Atika, dia mengatakan, is it true there is something in Capitol Theatre during the Gurun Malam MJ12? That one we need a whole new another episode untuk ceritakan Guys, that one not funny That one when wow, okay. Yes. To answer your question, yes, memang ada. And bila kita dapat tahu more things kan, terus kita macam wow, okay. Mungkin that one we will leave it for one full special. One full special, insyaAllah kita pertengahkan cerita tu. Definitely. Kepada korang yang actually tanya kenapa apanya Capitol Theatre kan, is because kita actually recently we actually did a live show with Mediacorp to actually do a Ria. With Ria actually Gurun Malam. Yes. Sure guys, masukkan. so yeah, actually we did that, and then things actually we uncover a few things lah, very interesting. So if actually you guys want to hear more about that, you can actually DM me at my Instagram, where we will actually open up a poll atau apa benda seterusnya kan, so that we will know next live kita nak berbual pasal apa. So if you guys want to hear about that, then maybe you can just comment, and then kita can like you know whip something up. At the same time pun tadi ada satu, dia kata yang dia dah submit a short story via email. Faham. So that is what yang kita nak daripada pendengar-pendengar PO viewers kan. Yes. Sekarang ni pasal this is the first live, kita belum dapat lagi, you know, banyak email and all that. So moving forward kita akan baca cerita-cerita korang. Yes. And kalau if you guys actually subscribe to our channel kan, Trial Stories POV, there's actually a community tab where insyaAllah we will actually come out with polls. Next week korang nak dengar topik apa, kita akan berbual pasal Capitol Theatre ke, another segment of Black Magic ke, sebab mungkin kita tak ada masa ke apa untuk malam ni ke. So subscribe to us, turn on your notification, and also be active in the community, because right now we want to build up the PO viewers punya community. Betul. And that being said, a healthy one also. Healthy community, yes. insyaAllah. Okay, so sebelum tu I just want to say, cantik tak kita malam ni? Cantik tak? So this aku is lupa. aku because macam bila tengok korang, aku from this angle, aku tengok macam cantik-cantik korang pakai baju malam ni, very macam on brand gitu. So this is our latest merch for this segment, Live to Tell the Tale. Dia ada dua type. Satu is a hoodie kind, which me and my husband Aidil is wearing. Dia tak ada zip kat depan. Mine is the zip. Correct. Dia ada zip. Dengar tu ASMR sikit. Jangan cabut ni. Yes, and dekat belakang ada logo True Horror Stories POV. Logo ni lah. Logo ini. So kita belum lagi buka order yet. Kita sengaja nak tayangkan dulu, kasih korang gelitik-gelitik korang. Kasih kita pakai sampai selesa dulu lah. Kasih kita hilangkan bau dia sikit kan. Baru nanti kita jual kat korang. Tak lah. Lagi mahal nanti. Okay, so tak ada panggilan, then shall we move on to the next. Siapa belum? Farah, okay. So cerita terakhir untuk malam ni. Cerita terakhir. Okay.
Apa? Apa ni? Nak cerita ke nak menyanyi? Tak nak nyanyi pula. Nak cerita. Nak sign? Oh tak. Nanti aku sign. Okay. So my story ni, okay, honestly aku ingat lupa this cerita, but alhamdulillah I think just now I met my mum. And then I asked my mum, I literally asked her, Mama, you know that story you told me? Can you tell me again so I can refresh my memory? So now I have every detail. Faham. Okay, so Dah minta izin Thank you, daripada Cik. Mama? dah minta izin. Thank you, Cik. Mama, are you watching? Okay. So basically this happened when I was around 1 years old. So masih kecil lagi. And my family went to JB to buy barang-barang dapur. So as I was still small kan, the rest semua macam tempat tu is like a warehouse kind of thing. So macam a bit dangerous and things like that. So the rest went inside to buy the stuff and my mum was holding me, tengah tunggu kat luar. So dia just tunggu kat luar kat aku. Dia pegang macam baby lah, macam gini kan. So pegang. And then she saw this particular one nenek. Tapi at that point of time she macam oh nenek ni seorang. But then the way she was wearing is macam, you know, dia pakai baju opa. Okay. And then dia punya kain macam kain kebaya lusuh-lusuh gitu. Okay. And she looks very frail and macam lain macam lah. Okay. Yeah, if you can see. Waktu apa ni? Oh sorry. Yes. Yeah, this is how she looks like, is it? Yeah. Macam ginilah. Faham. Bongkok dia pun sama juga Bawa kayu tu juga? Taklah, kayu tak tahulah. Tapi macam Maksudnya pakaian dia macam tu. bawa tongkat lah tak ah? Tak ada, bongkok aja. Bongkok aja, sorry ya, bongkok aja. Distracted Ya, tapi nenek tu basically tengah jalan sini, sana, sini, sana. Waktu berapa ni, sorry aku lupa, tapi macam maybe 3-4 PM. Oh, bukan malam pun. No. Faham, okay. Yes. So dia jalan. So then my mum macam just macam tengok macam something wrong, but yalah. So 30 minutes passed, right? So tengah dokong-dokong, suddenly my mum dengar ada suara kat belakang. Cakap, kenapa ni tangan? Buka lah. So basically aku baby kan. Oh. So my hands were like clenched like this. Ya. Alah. So the nenek just kat belakang, dia pegang tangan aku, dia buka. Steady. Dia buka. Tak kenal lah ni Tak kenal. So my mum macam then when my mum turn, dia dah pegang. Tapi I asked her did she put anything inside or what? Tapi dia cakap dia tak nampak apa-apa. It's just that kenapa tiba-tiba dia jalan-jalan, tiba-tiba dekat belakang dan pegang, you know, us tu. Kenapa? Buka lah your hand, right? So and another thing that shocked her was tadi dia jalan sorang-sorang kan. Tapi kat belakang dia tengah pegang baby. Hah? Yes. Dia tengah pegang baby. Siap. Dan nenek tu? Nenek dia tengah pegang baby. All of a sudden? Whoa. So my mum said the baby looks very, mata dia besar, and then she looks very pale, very sad, almost blank the face. Kesiannya. Tapi memang confirm baby atau anak patung? Baby. I can see it's a baby. It's a little baby. Mana dia dapat tu? Macam Came out of nowhere. Wait. Aku still macam dia jalan-jalan sorang-sorang. Tiba-tiba pegang kat belakang, pegang tangan, berada baby. So after that tak ada apa-apa. My mum macam tu lah. Kenapa? No, macam kita tak expect this plot twist. Is it pasal dia pegang tangan kau terus dia macam tiba-tiba because of dia pegang tangan kau buka, tiba-tiba dia baby. akan adakan baby atau aku tak tahu. Aku tak tahu apa, mungkin dia benda yang menyerupai baby. Okay, anyway, carry on. Continue. Okay, so then after that, starting from there, every senja I will cry. Dia macam gitu tau, macam merengek. Nangis rabak. And it's every single day, my mom cakap. Oh, kesiannya. So then I think a few days or the day after, my family, my whole extended family, cousins semua were supposed to have a chalet together. So we were supposed to stay over. Tapi because I dah demam panas. And then every senja I will cry, right? So my mom cakap tak boleh. We have to go back. And then after that, sabar, aku ada notes aku sabar. Faham. Pasal dia baru dengar balik cerita ni. Faham. Takut disalah cerita dia aku sini check. Okay, so because it happened again and again. So mak aku dah takut, kenapa ni anak ni, macam aku tak faham. Then dia call the ustaz that she belajar from. The ustaz tanya dia, did anything happen? Did anything weird happen? Then mama cakap, tak ada, cuma then dia teringat is the nenek, right? So the ustaz cakap macam, okay, I will bacakan you air,
And then you kasih minum lah. But just to be sure, pergi hospital. Sebab my fever was very, very high. And then I was in the hospital for about a week, my mum cakap. Wow. Lama tu. Tak turun-turun dia punya fever. And I kept crying. Sampai muka you. Oh yes, that was what I wanted to say. So my fever was so high that if you korang nampak kan, tapi tak nampak lah kat sini. You can see a scar here. Okay. Yeah. This is the cause of that fever. The How? fever was so high, half of my face got swollen. Lepas tu dia sengit. Melted lah. Yeah. So last time it was more apparent lah. Sekarang dah macam Tak, okay. because of The fever. suhu badan kau tu panas lah. Kira panas gila. Dia buat See. it change your Mama kata my mum ko sakit. Yeah. Kesian Kan. aku. After that, we were in the hospital for a week, and then the ustaz ada reminded my mum, that whatever it is, jangan kasih doktor ambil tabuk ambil darah. Whatever it is. Yeah. So my mum was very macam, okay, tak boleh ambil darah, right? But the doctors are there. They want to take the blood to test. Yalah, definitely. Yeah, That's to one of the find out basic what's lah. wrong. So the after day mama say no, right? Sebab ustaz dah remind her. Tak boleh. But then the doctor, I think dah bingit dengan dia. The nurses semua dah bingit dengan dia. One day the nurse say, okay, mami, the doctor want to see the baby, okay? And mama macam okay. And then the nurse angkat me, Ambil darah. angkat me, go inside the room. Then before my mum can go into the room, they close the door. Oh no. And then and then my mum then she know lah dah kena tebuk. Allah. Boleh ke hospital Tu boleh tu? lah. Like Kan? parent dah cakap no what. No consent given, you know? Say. Boleh Okay. sue tak? Okay, sambung. Then after that, okay, yeah. So basically they couldn't find anything wrong with my blood. So my mum called the ustaz again. Tanya, ustaz macam mana ni? Diorang macam, then ustaz cakap, okay, bring her home. Okay. Tapi doctors dengan nurses cakap cannot bring her home because the fever is too high. Okay. So my mum told me this. Basically, diorang ambil temperature baby dekat ampik kan. So dia dah tengok nurses dah macam getting ready, preparing the thermometer and everything, right? Dia pergi toilet, dia basahkan tuala. Faham. Sejuk lah. Selit. The nurse ambil temperature kat sini, dia letak tuala basah tu kat belakang. Faham. So that my temperature won't be so Tipulah. high lah. Yeah. Then the nurse cakap, okay, so the baby, the fever go down already. Then my mom said, so can go home? I want to go home lah. And then the nurse cakap, okay lah, the doctor say if the fever go down, we can go home. Okay. So dah balik kan? Dah balik, the fever dah turun. No. I think the ustaz bagi air lagi. Okay. Kasi minum semua. Then the fever dah turun a bit. But still macam she feels like it's not over Masih yet lah. lah, Masih masih. feeling macam Ada not over gangguan yet. juga. Yeah. And then she told me this. Aku macam, okay. So dekat rumah dulu aku, the door, the room, master bedroom door and the outside door boleh nampak macam it's adjacent lah. Boleh Okay. nampak. So bila aku baby ni, mak aku pasang buai. Okay. Yeah, and especially during that time aku merengek kan. So she put me inside the buai. Lepas tu dia buai kan. Dia buai kan. Then the door is dekat at her peripheral. So when she was tengah buai kan, she can see someone jenguk-jenguk Allah Akbar. dekat luar. Luar mana? Luar rumah. Luar rumah. Oh, Jenguk-jenguk dalam pintu. Di rumah mak kau tu kira kan Koridor lah boleh jalan Yeah. Habis tak tutup langsir ke apa-apa? I don't know. Maybe not lah. Ui. Orang dulu kan memang suka buka Gila. Merangin. Yeah. No way man. So dia nampak ada orang jenguk-jenguk. Jenguk-jenguk. Lepas tu? Lepas tu the now that she thinks about it, it's like macam I feel like it's the nenek. Wah. Apa tujuan nenek tu Wait. Jauh je apa jalan dari jadi? Johor. So wait, what happened after that? Okay, then after that my mum said dia keep berubat lah dengan ustaz again and again, but it took quite a while. Then after that everything okay already, but slowly lah. Macam gitu. Wow. So this is the evidence lah that Faham. from that. But happened. ada nampak lagi? Tak, tapi aku tahu mak aku cakap up until I was maybe kindergarten ke primary school gitu, I keep saying, hey mama, ni. Oi. Allah. And then I remember every time my father dulu ada drive van, like a company van. Okay. Then usually dia akan ambil aku dengan mak aku balik, then macam maghrib time gitu lah. Okay. Then I will always look out the window and tu macam I can see a lot of things.
But now dah tak ada. Tak ada. No, I do not want to see. Tak, Like macam nostalgia. bila aku fikirkan balik cerita Farah ni, yang bila nenek tu tiba-tiba ada bayi dekat tangan dia, habis muka dia macam pucat kan, tak ada macam tak nampak lah muka dia. So macam bila Farah sakit, it's as if like dia macam ambil dia punya energy, Yeah. you know, to pass over to the baby yang dia dekat tangan dia tu, Untuk to form lah, macam Faham. that's why aku pun terfikir juga lah, macam yalah apa lagi kan. Habis dia macam tak baby tengok-jengok datang kat situ. untuk menghidupkan dia punya saka. Aku tak tahu lah. Allahualam. Ya, aku tak nak pun Tak pandai. Tapi ini just my my mind me playing lah. Wah. Itu memang nak kata kadang-kadang kita tak tahu niat orang yang menghantar barang-barang ni. Pasal black magic ni orang tak tahulah apa tujuan mereka Right, so kita dah baru dapat kita tengah dapat message daripada admin. Aku dah menggetar kejap. Dah wobble Dah bawa sikit. So yeah. okay. So kita baca komen, ada orang mengatakan just passing by kata mata cong-cong kat belakang macam mana korang gerakkan, dek? Itu tak boleh gerak, dek. Benda tu topeng, dek. Aku nak balik. Okay, tak ada special effect. Tak ada, dah ada dek. Tak ada. Itu aja. Kita specific sound aja. Korang ni janganlah, kita dah susah payah dapat ni studio kan. Janganlah cakap macam ni. Apa? Aku tengah tengok ni screen. Mungkin visual effects lah. Ya, mungkin lah. Mungkin mana tahu admin kita dia pandai, dia buat, dia nak surprise kita kan. So aduh, gila ya tak Tapi tak apa, ini ada sekitar daripada permainan mata. Yeah, InsyaAllah lah. correct. InsyaAllah. Very positif. Yes. Pasal Ini magic, not black magic. magic. Yes. Camera magic. Okay, so kita ada lagi, kita dah almost Penghujung rancangan. penghujung rancangan. Yes. Yeah, And sebelum kita tutup tirai, kita actually wanna give tanya korang punya pendapat on how are you guys liking this new live segment, how we can improve. Like we mentioned earlier on, this is about you guys. Yes. This live segment is because kita nak dengar korang punya pengalaman, kita nak dengar cerita korang, and also vice versa. Kita pun dapat share sikit sebanyak lah pengalaman kita ke apa orang Thank you kongsikan. to siapa ni, Rai? Yes. Q. Yes, we have 3 calls insyaAllah. So, Thank you so much. minggu depan kita pun hope for the same response on korang punya end. Tapi sebelum I just wanted to say that if you guys follow me on my Instagram, we THS POV have a few upcoming events. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Apakah? Tapi dia tak boleh cakap banyak. Habis lah. Tak boleh cakap habis. So cuma for one, you can actually follow my Instagram, Christiana Kia. Then you get updates lah. But insyaAllah in June kita akan adakan something. Ada collaboration. Aku gitu je. Something. Something. InsyaAllah it will be something yang gempak je kan. InsyaAllah. Cakap sendiri Kau punya gempak. Aku tekan lip naik sendiri ni, okay? InsyaAllah it will be a good one. InsyaAllah lah Okay, so that's one. Ada apa lagi tak? Tak. Ada yang ramai tahu tanya. You know, kita dah stop ke buat video? Oh ya. Yeah. Bila video baru keluar? Kita dah nampak ada komen. season 5. Oh ya Season ke? 5. Season 5. Okay, so insyaAllah itu pun Yes, in the works. tengah in the process. Yes. Takkanlah kita stop buat kan. Kita tak akan lupa daratan. It's Is our that trademark. correct? InsyaAllah. Yeah, so kita akan adakan season. Tapi bila? Kalau korang sponsor kita, okay? Kalau sesiapa di luar sana nak sponsor kita, so untuk ni lah to sustain the POV dia, because tak senang sebenarnya Betul, untuk Zaid. nak buat these videos. Kita pernah part of the production. Kita nampak diorang punya hard work behind the scene. Yes. Kau nampak berapa minit punya video gitu kan? Diorang 1 hari tau boleh shoot. Dia punya susah dia kau tak tahu. Belum masuk editing semua tapi tak apa, because kita enjoy doing it with some passion. So kita memang love to entertain korang. So that's why lah, insyaAllah akan datang. Ada. Jangan insyaAllah. risau. Memang Yes. ada. So okay, sebelum this episode, like what Aidil mentioned earlier on, it will be posted on THS POV punya channel, and there will be subtitles. Yes. Aside from that, this live podcast will also be uploaded into our
Spotify, THS POV on air. So if you guys are driving and you guys don't have time for visuals, there's also another platform that you guys can actually hop onto to actually listen to this segment. Yes, and we hope that you guys tune in to every Wednesday lah. InsyaAllah. Every Wednesday. Was Except supposed for to be 9 today, PM. supposed to be pukul 9, 9 PM, but because of technical difficulties on our very first ever live session, unexplainable things that happen, we hope in future we will do a better job, try to make it on time for you guys. InsyaAllah. Saya tahu besok korang kerja, so kadang-kadang nak tidur siang tak boleh lambat sangat lah. Tak apa, I know some of you guys on the beat right now. Gitu. Jangan cakap diorang. Kita pun besok kerja, but kita sacrifice our time, to entertain you guys juga. Yes. So kita mengharapkan korang punya support. Send lah cerita banyak-banyak. Kalau memang ada cerita kena dengan tema, telefon, share your stories. Tak kena dengan tema pun actually okay. Sebab apa tahu, minggu-minggu ke depan kan, kalau let's say kena, kita akan sampaikan lah. Yes, definitely. And I saw one of the comment daripada Farhan, dia kata dia ada share email dekat send cerita dekat email kita lah. Alhamdulillah, thank you so much. Jangan risau, kita akan baca. Okay, so ingat poll akan dibuka untuk korang pilih what is the topic for next week. Jadi kita boleh plan lah, kita boleh kumpulkan story ke apa benda yang sewaktu dengannya untuk menghiburkan korang sekali lagi minggu depan. Yes. Okay, dan itu sahaja. Maybe I finish off with the last comments sebelum kita tutup tirai. Boleh. Okay. FF mengatakan, love how we can interact. When is the next live? So every Wednesday 9 PM. Thank you, Effie. Rai Y cakap, you guys were great tonight. Thank you so much. And Swagila also said, tonight's live was awesome. The only feedback is to keep going! Exclamation mark. Masya Allah. Terima kasih. Okay, then at the same time, so the poll and all that, Nakia will post. Yep. We can talk about what topics we want to share for the next live also lah. Ya, dan rajin-rajinkanlah pergi ke Instagram yang Nakia, our YouTube Shorts ni semua. Kita akan keep on updating apa tema untuk next week. This and that lah. Thank you guys. Right. Okay, and that is it for tonight. Dengan penutupnya aku nak cakap this line Coba tangkap feel dulu, tangkap feel. Tangkap feel. Apa? Oh, tengok ni. Ya, tengok okay. Macam nak nyanyi aku. Okay. If you have lived. Kau tengok aku ni admin kalau kau tahu potong gaji korang Okay. If you have lived to tell the tale, join our live to share your tale. Itu dia. See you guys. See you next time. Same time, same place. Bye. Bye.